হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। স্বাগতম আমার চ্যানেল। আমি রবীন মুখার্জি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট 1986, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 ইয়ার্স। আমি ডেলি আমার চ্যানেলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন রিলেটেড ভিডিও ছাড়ি, একটাই উদ্দেশ্য, যাতে নিউ জেনারেশন এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন ভিডিওগুলো, যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। আজকের আমি ডিসকাস করব ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট। To draw a water supply project, the following features of the project are required: A. Report. B. Estimate. C. List of important correspondence. D. Drawings. And E. Silent features of the scheme. A. Report. Report shall generally contain the following subheads. এক নম্বর, introduction, giving information regarding location of the project, stating boundary, demarcation, total area, the number of industries and important situation covered by the project and total population served. 2 number, existing water supply, the condition of existing tube wells or masonry walls or from any other arrangement shall be stated. If there be any industries within the area, the arrangement of their own water supply shall also be stated. 3 number, past history of water supply project. If there was any water supply project prepared previously but not sanctioned, this shall be mentioned, stating the source of water supply and how the source was justified in that project shall be described. Besides this, all other possible means to supply water shall be stated, giving their merits and demerits. 4 number, scope of present project. This system of collection and distribution of water shall be described. The work site, zonal elevated reservoirs with the description of its command area shall be briefly described. 5 number, zoning and covering. The pattern of zoning in consideration of labels and contour shall be stated. The population and important industries in each zone shall be stated. 6 number, population projection. The judicious examination of census population for the last 20 years and the projected population generally after 30 years at the defined localities within the command area of the project shall be shown in the report. 7 number, water demand. The per capita supply of water per day shall be described, and the provision of loss of water due to leakage, usually 10% of the total requirement, shall be described. The total water demand zone-wise shall be added and shown in the report under this heading. 8 number, source of supply and intake work. The method of collection of water, the availability of electricity, etc. shall be described. 9 number, treatment of water. The provision of filter bed, if any, and the quality of water to be filtered. The other units of filtration plant shall be described. 10 number, ground level reservoir or clear water reservoir. The particulars of groundwater reservoir describing the hours of filling the reservoir.
storage capacity and the basis of calculation of storage capacity, including the number and size, shall be described. 11 number rising mains. The details of rising main, their number, diameter, class, length, provision of non-return valves, pressure relief valve, the residual pressure, etc., shall be mentioned and stated under this heading. 12 number storage of water or service storage. The per capita storage may be 50% of daily supply and the supply period shall be mentioned. The capacity of zonal reservoirs based on zonal project population shall be shown in the report. The staging height of the reservoir shall be stated. 13 number pump house. Pump house at intake and pump house after intake to pump water from groundwater to clear water reservoirs to elevated reservoir at the defined zones shall be described. 14 number pumping machinery. The provision of pumping machinery at intake with the quantity of water and head of pumping shall be stated. Does the pumping machinery at clear water reservoir with the quantity of water and head of pumping at the defined zonal elevated reservoir shall be described. 15 number disinfection. The details of disinfection by chlorination, mentioning the residual chlorine and equipment, etc., shall be stated. The details of disinfection by chlorination, mentioning the residual chlorine and the equipment, etc., shall be stated. 16 number distribution system. Under this heading, description regarding per capita supply, hours of supply, peak factor, residual pressure, the minimum diameter of pipe used and its material, the formula used to determine the diameter of pipe, including the constant for the material of the pipe, specific provision made such as fire demand, etc., shall be given. 17 number street stand post. The basics of provision of street stand post may be one number for every 150%. The zone-wise number and the total number of street stand post shall be reported. Besides the above necessary and details of provision made for the following shall be included in the report of the project. 18 number staff quarters, 19 number office and laboratories, 20 number godown and workshop, 21 number boundary walls, fencing, gates, gomitis, etc. 22 number crossing of waterway if any, 23 number pipe connection, 24 number inspection vehicle, 25 নম্বর ল্যান্ড, 26 নম্বর পাওয়ার, 27 নম্বর ফার্নিচার অ্যান্ড ফিক্সচার, 28 নম্বর এক্সিকিউশন অফ দি স্কিম, 19 নম্বর অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স, 30 নম্বর টেলিফোন, 31 নম্বর ক্যাপিটাল অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অফ দি স্কিম, 32 নম্বর ইন্সপেকশন বাংলো, 33 নম্বর ইকোনমিক্স অফ দি স্কিম, 34 নম্বর
কনক্লুশন। আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করব। নেক্সট ভিডিওতে আমরা এস্টিমেট সম্বন্ধে ডিসকাস করব। নেক্সট ভিডিওতে আমরা ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্টের এস্টিমেট সম্বন্ধে ডিসকাস করব। সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে যে ভিডিওগুলোকে স্কিপ করবেন না বা স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিওগুলোই দেখবেন। দেখলেই সব কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। নাহলে অনেক কিছু পয়েন্ট আপনার ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, যেটা আপনার জানার কোনো স্কোপ থাকবে না। ওই জন্যে পুরো ভিডিওগুলো দেখবেন, দেখলেই অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।